Okay, today I am going to discuss a very important topic, important area, because as a new beginners of higher education, because you are having a new beginning, as well as the country also going to have a new beginning. Through this crisis period, country is going to have a new beginning. So in your case, your life also is going to have a new beginning. Okay, and also as a part of this higher education system, after 4 years, you are after 2 years, and after 4 years, some cases 3 years, you are going to work in the industry, or otherwise simply you are going to mix with the society. Up to now, still I hope majority of you are dependents. Okay, and also in the society, when you become a student of higher education institute, the society looked on you in a different corner. Okay, and also because of this crisis situation, especially the country badly needs your contribution, especially as young educators. Country needs badly your contribution. Then we should think on how can you contribute to the country. Okay, so let's see. First of all, before going to this session, I'd like to explain a bit about who are you. Actually, can you send me through chat box? Actually, who are you? According to your view, who are you? So here I have included some points. A human being, yes, member of your family, part of the society, and now you are a student in a higher education system. So according to your view, who are you? ඔයාලගේ මතයට අනුව ගත්තොත් එහෙම ඔයාලා කවුද? මුලින්ම අපි ඒක අඳුරන් ඉන්න ඕන. Yes, student. Yes. After a birth, you becomes a human being. Human being, you know that when it's become the nature, other than the human beings, all other animals also available. When we compare the human beings with other animals, අපි සංසන්දනය කරොත් එහෙම මේ මානව සත්වයා කියන කෙනාව අනිත් සත්තුත් එක්ක, okay, we can see some differences, main differences. අපිට ප්‍රධාන වෙනස්කම් දකින්න පුළුවන්. බැලූ බැලමට අපි නිකන් ඔය විද්‍යාත්මකව බලනවට වඩා නිකන් බැලූ බැලමට මොකක්ද තියෙන වෙනස? What is the difference between a human being and other animal? Okay, there are sub comments. Yes, so what are the differences between a human being and other animal? Did you noted that a human being, okay, a human being, yes, you are commenting, I am a person with a gold. Yes, good. Yes, a human being stand in a horizontal way. අපි කියන සිරස්ස තමයි හිටන් ඉන්නේ. මානවයා සිරස් ආකාරයට තමයි ඉන්නේ. නමුත් අපි ගත්තොත් එහෙම අනිත් සත්තු කොහොම සිරස් ආකාරයට ඉන්න සත්තු දැකලා තියෙනවද? ගෝරිල්ලා ඉන්නෝනේ. ගෝරිල්ලා උන සිරස්ම කියන්න බෑනේ. නේ? You can talk, huh? You can, if you want, you can unmute and talk with me. You can send them your views through chat box. Okay, only the human being having that symbolic way, සංකේතාත්මකව සිරස් ආකාරයට ඉන්න සත්වයක් ගත්තොත් එහෙම අපිට හිතට එන්නේ මානව සත්වයා විතරයි. Can you note that nature has given a symbolic responsibility to the human beings? අපේ මේ ස්වභාව ධර්මයා සංකේතාත්මක වගකීමක් දීලා තියෙනවා මේ ස්වභාව ධර්මයාගේ පාලකයා විදිහට මානව සත්වයාට. Okay, that means in simply, yes, human beings are only having the rationality. තාර්කිකව හිතන්න පුළුවන් උපරිම හැකියාව තියෙන මානව සත්වයාට. Okay, that's why we are having religious aspects. That's why we are having cultures. That's why we are respecting to each other. That's why we are respecting to our parents. Did you note that? In case when it's become animals, we cannot see those. අපි සත්ත්වයෙක් ගත්තොත් එහෙම නෑ. ඕන් ඉන්නෝ යනවා මොනවා හරි අහුණාම කනවා රණ්ඩු වෙනවා නේ.
ගහමරා ගන්නවා තමන්ගේ පාලනය තියාගන්න ඒ පාලන ප්‍රදේශයට කාටවත් එන්න දෙන්නේ නැහැ. That is the case. Always go. Okay. So because of this speciality, because of this rationality, we are having different aspects. We are having religious aspects. We are respecting to each other. So did not that simply human beings are the controllers of this nature. මේ ස්වභාව ධර්මය ඉන්න අපිට පේන දේවල් අතරේ අපි නිකන් ඒක පාලනය අරගෙන තියෙන්නේ. Okay? සංකේතාත්මකව අපිට ඒ පාලනය ලැබිලා තියෙනවා. Okay, so yes, we are having different aspects. Why? We are having different culture. We are having our religious. අපිට ආගම් තියෙනවා, අපිට සංස්කෘතියන් තියෙනවා, අපි එකිනෙකාට ගරු කරනවා, අපිට එක එක ආසාවල් තියෙනවා. But animals, other animals, those are not having. Those only animals are having. How can I eat something? Is that? කොහොමද මම මොනවා හරි කන්නේ කොහොමද මම මගේ වර්ගය බෝ කරන්නේ? That's only one thing belongs to animals. But when it's become people, story is totally different. Okay, so people should have human values. People should not be like other animals. That is the first lesson you should study. Even though you are a student in a higher education institute, even though you are a person who didn't had any type of education, first thing, all of we are human beings. That is the very first lesson we should teach. From this part onwards, you may go, we can see future professors, we can see future executives, we can have future managers. Okay, but anyway, first thing keep in mind, we are human beings. අපි මිනිස්සු වෙන්න ඕන, අපි මානවයෝ. එතකොට අපි සත්තු වගේ හැසිරෙන්නේ නැහැ. If we are having wars because of our aspects, if human beings are having wars because of their beliefs, because of their religious, then we need to think back. Those are the things which expects this nature from these human beings. අපේ පිළිගැනීම් නිසා, අපේ ඇදහිීම් නිසා, අපේ ආගම් නිසා අපි ගහ ගන්නවා නම්, අපි යුද්ධ කරනවා නම් මිනිස්සු ඒක මේ ස්වභාව ධර්මය අපේක්ෂා කර දේද මේ මානව සත්වයාගේ. We need to think back. So first lesson, actually this should not be come from me. This should be come from when you are birthing. That's why your parents are that's why these are the things what your parents are trying to teach you. ඔයාලගේ දෙමව්පිය බලාපොරොත්තු වෙන පළවෙනි ඉගැන්වීම මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම හිතන විදිහට මේක. මොකක්ද? ඔබ පොළවේ පය ගහලා ඉන්න ඕනේ මිනිස්සෙක් විදිහට. We should respect each other. Not only our teachers, not only our parents, not only for the degree holders, not only for the parliament members, not only for the chairpersons, but also for all the human beings. That is the very first thing I need to highlight. When after being a human being, we are having that responsibility which gives us from the nature. එහෙනම් අපි අපේ මුලින්ම අපේ වටිනාකම මිනිස්සෙක් විදියට අඳුනගෙන we should maintain those human values. That is the very first thing. Is that I think all of you may agree. Now then, after being a human being, අපි දන්නවා මානව සත්වයෙක් වුණාට පස්සේ අපේ ඇති වෙන කල්චර් එකත් එක්ක we are having a culture. Okay, now we are having separate families. We can say those in economic way, we can say those as households. අපි කියන කුටුම්බ. In those households we are having parents, we are having daughters, we are having sons and our relations. So we are very close to that family. So as a person, then as a first thing, as a human being, we have given a responsibility by the nature. Then second thing, our parents have given the birth to us. අපේ දෙමව්පිය අපිට දුන්නා උපත. Keep in mind, that is enough. උපත දුන්නා නම් ඒකම ඇති. නේ? Then we cannot expect much more things from them. They dedicated, or your mother has sacrificed his own body for you. ඔයාගේ අම්මා ගත්තොත් එහෙම ඔයාගේ අම්මා එයාගේ මුළු ශරීරයම කැප කරන ඔයා වෙනුවෙන්.
Therefore, that is enough. When it becomes your father, ඔය තත්ත්වයට ගේන ඔයාගේ තාත්තා යාගේ ජීවිත කාලෙම කැප කරනවා. They have sacrificed their own life. So that is enough. We cannot expect much more thing. Then you may have your brothers, your relatives. So as a part of your family, your responsibility is to take them all. Okay, work with them. Okay, you cannot be stay alone. ඔයාට තනිව ජීවත් වෙන්න බෑ පවුලක් වුණාම. You have to be with that family. Then you becomes a part of the society. When it's become a society, society may have different aspects. Society include different type of people. සමාජය ගත්තොත් එහෙම වෙනස් වෙනස් විදිහේ මිනිස්සු ඉන්නවා. පළවෙනි පාඩම මොකද්ද? උපත ලබනකොටම අපිට ලැබුණු මොකද්ද? අපිට ලැබුණු වගකීමක් තියෙනවා මිනිහෙක් විදිහට ඉන්න එක. So when we are staying in the society, we should identify the aspects of each other. We should identify the beliefs of each other and we should respect them all. Okay, we cannot ignore the society. සමාජයට බම්බු ගහ ගන්න කියලා ජීවිතේ විඳින මිනිස්සු කියලා එහෙම Facebook එකේ share කරන්න පුළුවන්, but actually we cannot do all those. දැන් අපිට සල්ලි තියනවා කියලා දැන් තෙල් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඔක්කොමලා පොලිමේ ඉඳන් තෙල් ගහ ගන්නවා නම් අපිත් පොලිමේ යන්න ඕනේ. පොලිම් පයින්නකොට මොකද්ද? අපිට ඒ පයින් එක්කෙනාගේ දෙමව්පිය මතක් වෙනවා. Is that? සුද්ධ සිංහලෙන් කියනවා නම් එහෙමනේ. But what we need to do as if we are a part of the society, if society expects something from us, we need to go with that. Okay, we need to go with that. That is the third thing. Now from the society again you have joined with the higher education institute, that means SLIAT, ATI KGOL. Now when it's become ATI KGOL is having a subculture. Society wise they can have from the main society, so part of societies are having මේ ප්‍රධාන සමාජය ගත්තාම උප සමාජ තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රධාන සමාජය හා අනුබද්ධ වෙච්ච උප සංස්කෘතියින් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න ප්‍රධාන සමාජය සහ අනුබද්ධ වෙච්ච, they should go with the main society. Okay, so the institute, our institute also one part of the society, but here we are having different type of beliefs, aspects, culture. Simply we can say ඔයාලගේ seniors ලගේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් එහෙම radical mode එකකින් උපසංස්කෘතියක් ගැම්මට උපසංස්කෘතියක් තියෙනවා. එතකොට පුතේ ඔය වචනේ මොකද්ද? ඒක යම් අන්න ජෙට් එහෙම නෑ, ඇත්ත ඒක. උපසංස්කෘතියක් තියෙනවා. උපසංස්කෘතියක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ බවුන්ඩරි ඇතුලේ අපි හැසිරෙන්න ඕනේ විදිය. ඉස්සර ඉඳන් lectures ලා කොහොමද හැසිරුනේ? lectures ලත් ඒක කොහොමද ගණිතුණු කරේ? How the students deals with the lecturers? How lecturers deals with the students? How our senior students behave? How should we behave with the non-academic and academic staff? Okay, මට ඌව වැඩක් නෑ, මම මෙහෙම family එකක එක්කෙනෙක්. That's nothing. In here all of you are students. Even you are a Buddhist, even you are a Muslim, even you are a Christian, all of you are students for us. මේක ඇතුළට ආවහම ඔක්කොම ඔයාලා සල්ලි තියෙන මිනිස්සෙක් වෙන්න පුළුවන්, සල්ලි නැති මිනිස්සෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේක ඇතුළට ආවහම ඔයාලා ඔක්කොම කවුද? ශිෂ්‍යයෝ, students. Okay, therefore all of you should analyze in this orientation, especially these orientation programs have arranged to give you the basic introductions about this culture. You should read this culture and you should adapt this with these cultures. So that's the fourth thing I need to highlight. Okay, again I am telling you, even you are from a rich families, even you are from the poor families, even you are Buddhist, Tamil speaking, Sinhala speaking, whatever, sometimes differently able students, whatever, all of you are students and we all looked on you in same manner. අපි ඔක්කොමලා ඔයාලා දිහා බලන්නේ එකම විදියට, ඒ විදියටම තමයි ඔයාලත් මේකේ ඉන්න ඕනේ. ඔයාලා ඔක්කොම මේකේ students ලා. You should keep. Then in the society, when it's become the society, sometimes you can wear a ATI t-shirt and you can smoke at the town. ඔයාලට පුළුවන් ATI එකේ t-shirt එකක් ගහගෙන town එකට වෙලා cigarette එකක් බිපින්න.
Earlier also you have smoked, but when you are wearing that ATI t-shirt, and if the town other people knows you as the student of ATI K goal, then they may define how. Earlier they may say, "Annara lame areyage puta mehema cigarette එකක් බිබී ඉන්නවා කියලා." But now how they are defining you. දැන් කියන්නේ කොහොමද? අර ATI එකේ ඉගෙන ගන්න ළමයෙක් සිගරට් එකක් බිබී ඉන්නවා කියලා. Keep in mind, in the society, you are not a simple character. You are a higher education student of a higher education institute. Okay, so based on your character, society may define the output of us. Okay, so you need to look on that. Now these are the things which I noted to highlight. First, you born, then you started your life with your parents, then you become school students. Okay, පාසල් ජීවිතය ආරම්භ කරා. Now you become students of higher education system. දැන් ඔන්න ඔයාලා උසස් අධ්‍යාපනයේ ආයතනයකට එනවා. උසස් අධ්‍යාපනය ලබන්න පටන් ගන්නවා. Then you may become diploma holders or graduates. Let's say graduates in common way. Then you may go into the society. You may go into the work in the industry. Okay, then point 3. Now you are going to start this phase 3. You are moving from second phase to third phase. ඔයාලා දැන් පාසල් ජීවිතයෙන් උසස් අධ්‍යාපන ජීවිතය පටන් ගන්න යන්නේ. That is two different stories. Those two are two different stories. ඉස්කෝලේ යද්දි කොහොමද? අම්මට වැඳලා නේ, අම්මට වැඳලා ඕන් ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා ඔය ඉස්කෝලේ පොත් ටික හදාගෙන කොණ්ඩේ පැත්තෙන් පීරලා සපත්තු දෙක පොලිෂ් කරගෙන ඔයාලා එනවා. ඉස්කෝලෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? In this school what is happening? Teachers are coming to the class, according to the classroom. If you are not having certain disciplines, they may advise on you. Then they may sometimes they may punish on you. They may teach you from grade 1 to 12. They may teach the good things, how you are going to behave in the society. Then all the things you may note it down in the notebooks. You are having certain books to read. Then based on the syllabus, questions may be asked in the exams. That's what happened in the school. Then what will happen in this higher education system? I know that personally majority of you are expecting same thing in the this higher education system too. You cannot expect same type of thing which you did in the school to do in this higher education. ඒ කරපුවා මෙහෙ කරන්න මේ ඒ විදිහටම ඉන්නවා නම් මේ ගමන ඔයාලගේ journey එක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. Keep in mind, this journey doesn't mean pass the exams and having more A's and A pluses, because this is the final phase of your life. Then after of your life, in the sense of your life as a dependent, ඔයාලා යැපෙන්නෙක් විදිහට ජීවිතේ ගත කරන අන්තිම phase එක තමයි මේක. මෙතනින් එහාට ගියාම after this phase you should have to take certain much more responsibilities to your head. You are going to practically deal with the society. You are going to work in the industry. ඔයාලා තාත්තගෙන් රුපියල් 50ක් ඉල්ලනකොට තාත්තා අහක බලනකොට රුපියල් 50ට මැරෙන්න හදනවා කියලා හිතපු ඔයාලා බස් එකේ යනකොට ඉතුරු රුපියලට මැරෙන්න පටන් ගනී. මොකද ඔයාලා හම්බ කරනකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ මේ සමාජයේ කොච්චර අමාරුයිද මේ රෝල ගහගන්න කියලා. Especially the thing is, you are going to industry with a crisis. Economic crisis එකත් එක්ක මේකත් එක්ක deal කරන්නේ. So you need to reshape your feelings accordingly, because within this period in this higher education institute, you have to make your character, make your attitudes, make your feelings according to the society, simply according to the industry. Otherwise you may pass all the exams with A's and A pluses, but when you are dealing with the society, when you are working in the industry, you may fail. A plus ගන්න කට්ටියම ඉන්ඩස්ට්‍රියේ ඉන්නවා නම් A pass ගන්න කට්ටියම ඉන්ඩස්ට්‍රියේ රජ කරනවා කියලා ඔයාලා හිතනවා නම් ඒක හීනයක් විතරයි. මෙතනින් එහාට ඔය ඊගාව ස්ටෙප් එක තියෙනකොට ඔයාලා ඉන්ඩස්ට්‍රියේ රීඩ් කරලා ඉන්ඩස්ට්‍රියට හරියන්න ඔයාලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔයාගේ ඇටිටියුඩ්ස්, ඔයාගේ characteristics, ඔයාගේ skills
ඔක්කොම හදාගත යුතුමයි. Then what is the difference between this school life and this higher education system, life of higher education system, this in this ATA? When it's become school, you got everything, every notes, everything. You have the syllabus. According to the syllabus, you studied whatever the thing teacher said, you wrote it down. According to the things which teacher gives to you, you studied, you read like parrots, everything you do. But in this system, base system in this system also you can do the same, and you can get A pluses. මේ සිස්ටම් එක ඇතුළේ පුතේ ඒ විදිහටම කරන්න පුළුවන්. ලෙක්චරර් ඇවිල්ලා ඉස්සරහැම වාඩි වෙලා ලෙක්චර් කියන ඒවා කොහොම නෝට් කරගෙන ගිහලා ඒකට පාඩම් කරොත් බොහෝ විට ඒකක් ගන්න පුළුවන්. But then that you should be rational. Within this space, as I noted down, you should read the industry. You should have a plan. Who I am going to be. Mama කවුද වෙන්න යන්නේ? Which type of skills should I needed? A plus එකක් තිබ්බ කියලා ඔයාලට රස්සාවක් දෙන්නේ නැහැ, මතක තියාගන්න. 4.0 GPA එකක් දැම්ම කියලා ඔයාලට first class එකක් තිබ්බ කියලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලා හොඳම result දාලා badge එකේ batch top වුණා කියලා ඔයාලට රස්සාවක් දෙන්නේ නැහැ. No one gives you the jobs as you are having the batch top and you are having so many A pluses and such a thing. Yes, you should have that such academic qualifications, but skills you need. Now the specialties, earlier you can expect මෙතනින් පස්සේ රජේ රස්සාවක් ගන්නවා, දවස් දෙක තුනක් පෙරපාලි ගියාම ඇති රස්සාවක් ගන්න පුළුවන්. That attitudes of past generation made this economic crisis to our country. ඒ ඉස්සර පරම්පරාවල් වල තිබ්බ attitudes නිසා තමයි, මතක තියාගන්න. Because of the attitudes, one of the main reason, we cannot blame for the Parliament 225+1. හැමතිස්සෙම පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 225ක් ධන එකට බයින්න බෑ. Yes, there were so many things done by them, but we also had, including me, we also had that bad attitudes. Because of those attitudes, our country came to this situation. Now even you cannot think a government job. You know now. That's openly we have to stop. Nothing to hide. අපිට openly කතා කරන්න වෙනවා. In future we may have such opportunities. Again, government jobs. Through competitive exams you can be government accountants, and also if there are any teaching vacancies, you can have such opportunities. Teaching vacancies තිබ්බොත් ඒවට යන්න පුළුවන්. නමුත් ඉස්සර වගේ ඉන්න ඔක්කොටම රස්සාවල් දෙනවා. ගන් diploma holders ලොක්කොම රස්සාවල් වලට ගන්නවා. එහෙම බෑ. What you need to do, you should show your skills. Definitely, you need to show your skills. Then to show your skills, to show your attitudes, to show your personalities, what you have to do, you have to create your own, you have to develop your own skills, you have to develop your own soft skills, you have to maintain your attitudes in positive way. Otherwise, industry will reject you. So for that, now onwards, at the very beginning of your higher education journey, this is just the beginning. I will show what you can do. But from this beginning, you have to create your own dream, own path, and you have to work on that. Mama මෙහෙමයි මම මෙයා වෙන්න ඉස්සර අපි කියනවනේ එහෙම කියන්න එපා. තමුන්ගේ හිතේ තියාගන්න මම මේකට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒකට වැඩ කරන්න. Dream should be achieved. Dreams, and then the ඉස්සර generation එකේ මොකද්ද? Earlier generations, they always needed money. If it is a job, if the salary is high, yes, I like that job. But new generation, including you and me, ඔබයි මායි ඇතුළුව මේ අලුත් පරම්පරාව, not depends on the money. Not depends on the money. Researchers have proved that. Research articles කියවොත් එහෙම ඒව කරලා කියනවා. What is that? They expect something different. They need freedom. Okay, they expect something different. Always they need to do something different. That's what new generation expect. Based on the attitude, based on what you are expecting. Sometimes you may expect to be an author. Sometimes you may expect to be a world-class author.
world-class singer. So work on that. I will show. So you, for that, you need to identify, you can scan the industry, you can scan the society, you can identify what type of skills should I have for go to the stream. Then from now onwards, you can work on that skills. Then presentation skills, IT skills, all week when පුළුවන්. නමුත් තියෙන්න ඕනේ. ඒවා දැම්ම ඉඳන් හදාගන්න පොඩ පොඩ. If you are unable to talk, if you are unable to talk in English, yes, it's okay. This is the final chance. You can talk here. You can talk with the lecturers. You can talk with the your friends and try to develop yourself, your English knowledge. When it's become, in my case, when I am going to my university at first time, I didn't got anything from the lecturers because all the lectures are English medium, but I cannot understand. Then I worked hard to come to this, to understand first those. Now also, even now I know that when I am talking, my English talks are not grammatical, but others can understand. මගේ මම ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මගේ කතා කරන ඉංග්‍රීසි grammatical නෑ කියලා මම දන්නවා. But when I am writing, I am trying to maintain that grammatical English. Okay, but I am an academics from accountancy department. I should have certain English, but I am trying. I am developing one step by step. I am developing. Still I am developing. But I am not trying to speak because my audience is totally different because they are not having that much of fluent English. මගේ ඉන්න ගෝලෝ එයාට ඉංග්‍රීසියෙන් තේරෙන්න කතා කරාම ඇති. මේ grammatical ද කියලා එයාලා බලන්නේ නැහැ කවුරු. Because this is Sri Lanka. In Sri Lanka, our national language is not, national languages are Sinhala and Tamil. If I am unable to talk in Sinhala, then a matter. Sinhala or Tamil, then a matter. Then that is a matter. Okay, but to deal with the other people, to deal with the industry, to deal with the industry in international community, we should have this English knowledge. So we need to work on that. You need to maintain the presentation skills. You need to maintain other particular attitudes. How can you identify those? For that, you have to read the society, read the industry. How to read? Let's see. Now, if I ask, if I ask, I am asking the first question. After 3 or 4 years, who will be you? ඔයා කවුරු වේද අවුරුදු 3-4කට පස්සේ? What is your target? අවුරුදු 3-4කට පස්සේ මොන වගේ කෙනෙක් වෙන්නද ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? It's dependable. Can you share? දැන් කියන්න එපා කිව්වනේ සර්ම දැන් ආන්නේ ඒක මගේ හිතේ තිබ්බෑග. එහෙම නෑ සහිතේ තියෙන සමහර ඒවා කියන්න වෙනවනේ කියන්නේ. Okay, anyone? Bank manager, yes. Doctor, yes. Even as yes, English student, doctor, yes, you have to complete a PhD then, designer, engineer, likewise. After 4 years, accountant. Yes, accountant. So something but those should be achievable. Okay, teacher, yes. This can be defined in separate ways. Make අපිට separate ways වලින් define කරන්න පුළුවන්. How? අපි වෙන්න කැමති අපි රස්සාවෙන් කියන්න පුළුවන්. When it's become that should be in accountancy students, you can be a manager or something. In English students, you can be a teacher, you can be a journalist, and also receptionist, secretary to those positions available. Secondary to chairpersons, likewise, they are hiring you like those. So your target can set it as your profession or otherwise your achievements. Then now let's see like this. After 3 years, I should be a accounts trainee. After 10 years, I should be a account executive. After 15 years, I should be a chartered accountant. After 20 years, I should be a CEO. Or otherwise, let's say after 3 years, I should have completed this HND. Then after 4 years, I should do a top-up degree and I should achieve the bachelor degree. Then after 10 years, I should have a master degree. After 15 years, I should have a PhD. Likewise, you can have. Or otherwise, after 3 years, I should write my first book.
within next 10 years, I should write some 2-3 novels, short stories. Okay, I should do some research publications within next 15 years. Likewise, you can have dreams. Okay, I should introduce my first software within next 3 years. Then within next 10 years, I will update that to an international level. Likewise, you can have dreams. Okay, dreams are not means jobs. Jobs karne ka nemeye jeevithe kiya. Okay, dreams can be separate person to person. Okay, so you can view salli hoyana ekama nemeye manga issella. Then now onwards, you should just set your achievable targets. ඔයාලට achieve කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉංග්‍රීසි කරන එක්කෙනෙක්ට කියන්න බෑනේ ડોක්ටර් කෙනෙක් කියන්නේ PhD holder කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ බේත් දෙන්න දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න බෑනේ. accounts එහෙනම් මුලින්ම ආයෙත් O level කරලා පටන් ගන්න වෙනවා. ආයෙත් A level කරලා. Likewise, set these targets. Just have it on your own mind. ඔයාලගේ හිතේම තියන්න. No need to tell. මං ඇහුවට ඔක්කොටම කියන්න යන්න ඕනේ නැහැ. Just set those and work on those. Periodically, just evaluate yourself. යකෝ මම මෙහෙම හිතන් හිටියන්නේ. දැන් මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. මම අවුරුදු 4 වෙනකොට ගෙයක් හදනවා. අවුරුදු 10 වෙනකොට හොඳ කාර් එකක් ගන්න. Likewise, you can have. මම මගේම business එකක් පටන් ගන්න. Likewise, targets can be there. Okay, please set those and work on those, and especially scan the industry and scan the society and identify what should I do to achieve these targets. මේ targets achieve කරන්න මම මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක තේරුම් ගන්න. That's what we need. I know majority of you are not having this because I involved with the accountancy students in interviews. At that interview, I asked from majority of the accountancy students who needs to be, but they didn't have such target. Even they don't know. Okay, that's not nice. As a responsible student in this sector, you should set these targets and you should work on those. Now today onwards, not today, let's say your academic activity is going to start on August. Now SLIAT and you, ATI K-Goal and you, now we both parties, I am representing the ATI and you, are having a relationship. According to you, what is the relationship between SLIAT and you? Here I am suggesting one. Service provider is SLIAT, customer is you. Are you agree with that? ඔයාලා ඒකට එකඟ වෙනවද? Yes or no? Just send me some replies. මට දාන්න නිකන් replies 225ක් ඉන්නවා. ඒකත් බලන්නකො 225 ගානටම ඉන්න හැටි. 225 +1 මම කිය මම කියනවා SLIAT කියන්නේ service provider, ඔයා customer කියලා. ඔයාලා එකඟ වෙනවද නැද්ද? හිතන්න. customer ඔයාලා, අපි service provider. Agree? ඔක්කොමලා කියනවා yes කියලා. හරි. මම ඉක්මනට යන්න ඕන නිසා මම දැන් එහෙමද. Now just forget this and I am taking another example. I am taking a tailor. ඇඳුම් මහන මිනිස්සයා. You are going to meet a tailor. ඔයාලා tailor ඇඳුම් මහන මිනිස්සයාව හම්බෙන්න යනවා. Then according to your measurements, you are giving measurements and you tell your preference. You are selecting the clothes and ask tailor to create your own suit. ඔයාට හරියන suit එක හදන්න කියලා tailorට කියනවා. tailor මොකද කරන්නේ? customer නේ. හරි අපි කරමු කියලා ඔයා කැමති විදිහට ඔයාට suit එක මහලා දෙනවා. ඔයා ඒකට සල්ලි ගෙවනවා. In here, are we giving the education according to your preference? Are we giving the things according to your preference? අර tailor ඔයාට ඕන විදිහකට ඇඳුම මහලා ඔයාට දෙනවා. කොහොම හරි දෙනවා. දීලා සල්ලි ගන්නවා. Here, if you fail the exam, are we giving the HND? Higher National Diploma? ඔයා fail වුණොත් එහෙම higher national diploma එක ඔයාට දෙනවද? Then can we say this as a customer and service provider? Then when I am asking you a school, how are you telling that? I am output of the Kagalu Vidyalaya. I am output of the Swarna Jayanti Vidyalaya. Is that?
Then this is actually even the higher education sector managers, educational managers has misdefined this definition. According to my view, මගේ මතයට අනුව මේක define කරලා වැරදි අපේ higher education sector එකේ ඉන්න educational managers ට පවා. එයාලත් තාම කියන්නේ ඔය ළමයින්ට ඔහොම කරන්න එපා. එයාලා අපේ customers ලා එයාට හොඳට serve කරන්න. නේ? ministry එකේ උනත් එහෙම තමයි කියන්නේ. But that is wrong actually. We are not the service provider of you. We are education institutes are providing service to the industries. Education institutes are providing services to the society. How? We are creating the outputs which match with the industry. ඔයාලව අපි හදනවා industry එකට හරියන්න. Is that? Then who are you? Who are you? In this slide you can see SLIAT is the producer of outputs. Then you are the inputs of this process. ඔයාලා තමයි මේ process එකේ යෙදවුම අපි ඔයාලව output එක විදියට එළියට දානවා සමාජයට ඉන්ඩස්ට්‍රියට. Noted that. So don't think that's why private education is not going to success. Not quality. ඒක තමයි පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයේ සාර්ථක නැත්තේ. ඇයි? ඔයාලා මේක exam එක ලිව්වොත් ඔයාලා වැරදියට ලියලා තිබ්බොත් if you are not earning marks then you are failed. In private institute they are think twice to fail. Okay, some private institutes are there, they are maintaining high quality. I mean something, some parts. They are think twice. If we fail these students, then they may not come again for us. Then we should pass this. That's why they are failed to maintain quality. Got it? But here keep in mind, education institutes, yes, they are providing services to the society, to the industry. You are the inputs of us. අපිට ගැලපෙන inputs අපි තෝරලානේ ගන්නෙ. Interview එකෙන් selected exams කියලා A levels result base කර according to the GPA we are filtering and we are selecting the best inputs. Then according to our mechanisms we are giving our knowledge, that is the processing. Then if you fail to maintain the quality, then we are not giving the HND, then you not becomes our outputs. Got it? So relationship between you and us are not a customer and supplier, service provider. You are an input of this process. Okay, got it? We are providing the services to the society. Are you agree with me? ඔයාලා එකඟයිද මගේ අදහසට? එකඟ නැති වුණත් කරන්න දෙයක් නැහැ. That's the thing. We have to maintain. If you are a part of good valued education system, then that is a value addition to you. Got it? Yes. Now, then earlier you saw when I am asking who wants to be, some of you නිකන් නේ කරච්චලේට වගේ නිකන් මේක නිකන් අහනවට කියන අයත් ඉන්නෝනේ engineer කෙනෙක් වෙන්න, doctor කෙනෙක් වෙන්න කියලාත් දාලා තිබ්බා. Yes, that is okay. But from this moment onwards, what you need to do, you can set your own achievable targets. Okay, then if you are in the accountancy students or project management students or IT students or English students, please define the scan the industry, scan current industry. How to scan? You are having all sources. What sources කොච්චර තියෙනවද? Earlier our parents didn't have this. එයාලා newspaper එක බලලා තමයි ඔක්කොම කරන්නේ. But all of you are having smartphones. ඔයාලා ඔක්කොටම තියෙනවා smartphones. Smartphones තියෙනවා, laptops තියෙනවා. You know to browse. Then you can search how can be in national level, international level. What are the job opportunities belongs to us? What are the qualification needs to maintain? Which type of skills, attitudes they are expecting? Then that is who can be. Then based on those, you can have your own target. That is who wants to be. Please. මේවා කරන්නම් වාලේ කරන්න නැතුව, ගෙදරින් එන්නම් වාලේ එන්න නැතුව මේවා set කරගන්න. Then you can in here you are not going to if you wish you can join for the lectures. If you wish you can come to the lectures. If you maintain that quality, we may release you as the output. Okay, then here not only the education, you can have such friends.
Okay, different levels of friends. Okay, you can arrange some events as a group. Then through those events, you can play, you can go field trips, you can use laboratories. Then all through those activities, you should try to develop even a picket එකට යනවා කියන්නේ කට්ටිය අපිට හොරෙන් picket එකක් arrange කරනවා කියන්නේ skill එකක්. Use that skill. Try to develop that skill. කවුරු හරි නායකයෙක් ඉන්නවනම් try to identify that leaderships. Then definitely in the industry you may useful that skills. ඒ හැකියාව industry දී වැදගත් වෙනවා. කරනවා නම් foreign වැඩ කරනවා නම් ඒකත් skill එකක්. Whatever the thing you are doing, try to use those to develop your skills. Okay? ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ ඉන්නකොට පොත අතේ තියාගෙනම අපි එනකොට නැගිටලා එහෙම ඉන්න ඕනේ නැහැ. lecture hall එකේ අපි කියන දේ අහගෙන ඔක්කොම ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. You can argue with us. You can argue related to the subject matter. Sir, this book is saying this. Sir, within this website I noted this. Is that correct? මේ ගාන sir මේව හදන්න පුළුවන්ද? Yes, always. That is the higher education. Okay, through those develop your rationality. Now this slide you can see who can be actually through this education system. මේ අපේ education system එකෙන් කවුද වෙන්න පුළුවන් කියලා මේ slide එකෙන් තියෙනවා. මට මේක දැන් ලියන්න බෑ මගේ drawing pad එක නැති නිසා. Now this is SLQS, Sri Lankan Quality Framework. Up to 12 levels are available when it's become NVQs. මම මේක දැන් අද ගොඩක් පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. මේක තමයි ඔයාලට යන්න පුළුවන් මාර්ගය. Okay, when you are having a higher diploma, you are moving to, now you are in second stage, second SLQF, second level. When you are achieving this higher diploma, you are moving to SLQF 4. Or from NVQs, you are moving to NVQ 6. Okay, then you can simply do a top-up degree. You can move to the level 5 or 6. Top-up degree 5 or 6 and the pull. Or HNDA students, they can directly, because of their credits, they can directly do a master, and they can move to directly to this SLQF 10 level. Other students, you can have a top-up degree. Then after having a degree, you can do a master's with the research work. Then you can go to this SLQF 10 level. Then A level කරලා A level වලින් A 3ක් ගත්තද A level වලින් S 3ද තියෙන්නේ. අනේ campus යන්න බැරි වුණාද? ඒව අනාගතේදී අහන්නේ නැහැ. You can, if you have this PhD if you move to this PhD SLQF 10th level or 12th level, no one will ask about your basic degree, or no one will ask about your A level research. So try study these things. All these things available in the UGC website. Study this. සමහර වෙලාවට ඔයාලට මැරෙනකොට මේ 12ට යන්න ආසාවක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය අවුරුදු 25 30 වෙනකොට මේ 10ට යන්න පුළුවන්. That's okay. No need to compare. That's why I told you at the beginning, focus on you. ඔයාව focus කරන්න. ඔයාට යන්න පුළුවන් දුර ඔයා දන්නවා. ඒකත් එක්ක target set කරන්න. If you don't like to continue your education after higher diploma, you can do your own business, or you can do your jobs, and basically based on that you can have your own dreams. If you love to continue your education, you can go through this path. ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලගේ අධ්‍යාපනයෙන් ඉස්සරහටම යන්න මේ path එක දිගේ SLQF 12, that means up to PhD you can go. Okay, now higher diploma in the sense you are in this 4th level. Even HNDA students under this 4th level, but it's after the completing HNDA, you can move to the you can do a master's with research, and you can move to this 10th level. But if you achieved HNDA or other HND course, you are in this 4th level. Okay, සමහර කට්ටිය කියන HNDA කරාම 5 level 6 level කියන නෑ, එහෙම එකක් නෑ. මේ level එකේ ඉන්න credit ගන්න නිසා ඔයාලට කෙලිම master එකක් කරන්න පුළුවන්. master එකක් කරොත් විතරයි මේ මට්ටමට එන්නේ. ඔයාලටත් පුළුවන් ඕනනම් degree එකක් කළා මෙතෙන්ට පැනලා මෙතනින් මෙහෙම යන්න පුළුවන්. Okay, නමුත් අර credit ගන්න නිසා කෙලිම මෙතෙන්ට යන්න පුළුවන්. But even though through the experience, strategic level experience, you can move this. Exams කරන්න ඕනේ නැහැ මෙතනින් එහාට යන්න. experience එකෙන් ඔයාලට evaluate වෙන courses පවා තියෙනවා. What you need to do, you need to
Go through those. You can need to scan the available sources. Then you can identify these. Then that's why I am suggesting scan the industry, analyze the yourself. So what you should do? Scan the industry and analyze the yourself. That's why I told. මොනවද මට කවුද වෙන්න පුළුවන් මොනවද මට තියෙන හැකියාවල් ඔයා තේරුම් ගන්න මොනවද මට තියෙන opportunities කියලා ඔයා තේරුම් ගන්න. ඒකට තමයි ඔයාලගේ ෆෝන් එකක් අතේ තියෙන්නේ. ඕකෙන් වීඩියෝම බල බල ඉන්නවට වඩා Facebook එකේ එහෙම Facebook එකෙත් ඕන තරම් තියෙනවා. So you can browse and you can search. Then you can identify who can be, what should I do for this. Then work on your skills. Then you need to work on your skills. Then to be that particular dream, to achieve that particular target, you should have such skills. For that, you need to work. Then when you, that's why I am saying, when you are arranging items in here, when you are talking with different types of people, when you are going in the field visit, when you are using lab, when you are using the canteen, you can learn something new here. From those, try to develop your own skills. Okay, then try to be a brand. Now majority of the students, majority of degree holders are waiting for jobs, but keep in mind, if you becomes a brand, then what will happen? The employers will come on to you to get a job. රස්සා විවසායකයෝ ඔයාලට රස්සා දෙන්න ඔයාලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වුණොත් ඒකට ඔයාලගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඔයාලා හදාගෙන යන්න ඕනේ ඉස්සරහ. be a brand. සරලව දැන් ඔයාලා ගත්තොත් එහෙම බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක කිව්වහම දැන් ඔයාලා මේ අද ඉඳන් ඔයාලා සෝෂල් මීඩියා වල හැසිරෙන විදිය පවා you need to change. You should have a LinkedIn profile. You should have a LinkedIn profile. LinkedIn profile in the sense profiles in the professional platform. හැමතිස්සෙම ඒ වගේ දේවල් update කරන්න and show your skills to others. Even some in some cases I have seen in the Facebook your some names of your Chuti Kumari, Sudhu Mahatyage Chuti Kumari. Those are the Facebook names. Okay, Prince Kumar. Likewise, you are having separate types of nicknames in your Facebook. But keep in mind, in modern world, when you are applying for a job, okay, that evaluators, even they are looked on your Facebook profile. Okay, where if you want to be a brand name, if you want to have a brand name, keep in mind, you should maintain even your social media platforms. Okay, someone can argue that make mage profile එක මගේ වෘත්තිමය භාවය බලන්න නම් මෙතෙන්ට එන්න එපා කියලා. Okay, that's not the reality. After you come to a certain position, you can. Okay, but keep in mind, up to that level, the industry has been changed. Up to that level, the industry has been changed. ඔයාලට Facebook එකේ මේ post එකක් දාන්න ඒක අටලුවක් නැහැ. But keep in mind, this can be checked. Definitely, those are checking. In the industry, I am having as the internship coordinator, I am having such a links, but they are saying we are checking this. Then through those, through your posts, they can analyze your attitudes. ඔයාලා දාන post වලින් එයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ attitudes. ඒ කියලා මේ Facebook එකේ ඉන්න professional වෙන්න ඕනේ නැහැ. You can post your things, your photos, those things, but it should be match with you. Okay, because all those things show your attitudes, show your skills to others. Keep in mind. Now let's see what should we do. Here some time. දැන් සර් කියන විදිහට අපි දැන් ඔය ටාගට්ස් achieve කරන්න ඔක්කොම achieve කරන්න අපි මොකුත් නොකර දැන් ඕකටම වැඩ කරන්න ඕනේද? අපි දැන් enjoy කරන්න බැයිද? යාළුවොත් එක්ක match එකක් ගහන්න බැයිද? No, you can enjoy. Or through all those activities you should, okay, through all those activities you should maintain, you should develop your own quality. Okay, okay, let's see. First, I am suggesting as my first tip, prioritize your work. කොහොමද prioritize? Has to do his or her assignment, just teach them. Sometimes at that particular time they may blame you, but it be helpful to stand on to that particular person, to stand on their feet. Please recognize this. Okay,
So I discussed so many things up to now. Now this becomes boring. So here, that's why I shared some videos. Now in this particular case, in this particular slide at the end, here I have shared some successful stories, some photos of some different types of successful persons. Here you can see cricketers, Sangakkar and Chamariyatapattu. From the cricket, they dedicated their life for cricket. Then finally they achieved their target, their destiny they identified. Then here you can see Siddhalepa Vedamahatya. He is not non-educated person. Even the non-educated person at the end of his life, he achieved, he becomes a main entrepreneur in Sri Lanka. And also here you can see Dhammika Pereira, finance management expert. He managed his finance from the step by step and achieved, at the end he becomes the millionaire. And also you can see I forgot the name of this particular person, owner of Laugh. Yes, actually he's a Sri Lankan graduate, while other graduates are waiting for the jobs. He started his own business. Now he's the owner of the Laugh. Then here you can see in this particular picture, Master Potter Ajit Pereira. He's differently think his skills. And Master Potter කියලා මේ ළඟදී අරවේදී එහෙම නැගිලාපු චරිතය Master Potter. Mati Karmanten ඉස්සරහට ආවා. Then these two pictures, this lady, who is this? This lady, she is youngest professor, Professor Vasana Maitri, professor in mass communication. He has continuously educate, and I think before 30 years she becomes a professor, youngest professor in Sri Lanka. And this particular this gentleman, Professor Rangika Umesh, he is the youngest professor in engineering in Sri Lanka. They achieved their targets. Okay, here other than that, see this character, Upul Shanta Sannasgal. She becomes the famous tuition master. Now she is having his own life. He is having his own life. අන්තිමේදී යාගේ ජීවිතය ජීවත් වෙන්න ඕන විදිහට ජීවත් වෙනවා. මිනිස් බයිනවා. නමුත් එයා අවසානයේදී එයාගේ සතුටට රං වෙලා. නේ? එයාගේ සතුටට රං වෙලා එයා වෙනම ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ වෙනම තැනක් හදාගෙන එයා ජීවත් වෙන්න ඕන විදිහට එයා ජීවත් වෙනවා. Likewise, this separate then this one, Vasti and Ratta. Ratta in the sense, Ratta is MBA holder. Now he is doing different thing. That is his wish. This is new generation. Vasti in the sense, their teams, Sampradaya Atikramane, they have done it. This Malala, in with social Nobel Prize winner in Pakistan, he is social activist. Okay, she talked on female education in that culture. ඒ සංස්කෘතිය ඇතුළේ එයා කාන්තාවන්ගේ අධ්‍යාපනය ගැන කතා ගෑගාලා කතා කරා. Now world recognize her. ලෝකෙ මෙයාව පිළිගන්න. Okay, then this lady, Sibil Wettasing. කවුද? අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් මේ සිබිල් වෙත්සිංහ නැන්දාගේ පොත් කොච්චර කියවන්නද? ඒ චිත්‍ර බලන්න අපි කොච්චර ආසයි. එයා ඒ ප්‍රතාවෙන් එයාගේම කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එයා හදාගා. සිබිල් වෙත්සිංහ කිව්වහම දන්නේ නැති කෙනෙක් නැහැ. Then this person, Jack Ma ගත්තොත් එහෙම world class entrepreneur. එයාව රිජෙක්ට් කරලා තියෙනවා සෑහෙන ඉන්ටර්වියුස් වල. ඒ රිජෙක්ට් වීම මතම එයා නැගිටිනවා. දැන් මේ චරිත ගත්තාම සමහර කට්ටිය ඉගෙනගෙන තියෙනවා, සමහර කට්ටිය ඉගෙනගෙන නැහැ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ අපි කොහොම මාර්ගද යන්නේ කියලා. ඒකයි මම කිව්වේ හැමතිස්සෙම scan yourself, scan the industry, identify your dream. Okay, මේ චරිත බිහි වෙන්නේ එහෙම. එයාලගේ path එක හරියට recognize කරලා they have sacrificed, they have done the sacrification. දැන් රට්ට එහෙම ගත්තොත් එහෙම එයාගේ job එක දාලා හෙන risk එකක් අරගෙන මේක කරන්නේ. MBA එකක් තියෙන එක්කෙනෙක් account executive කෙනෙක් විදියට රැට්ට වැඩ කරන. එහෙම එයා කැපකිරීමක් කළා. වස්ති මට මතකයි එයා criticize වෙනවා, වස්තිගව criticize වෙනවා සමහර YouTube videos වල. But they stand there in their own way. සිද්ධාලේප වෙද මහත්තයා ඔය සිරිපාදේ නගිනකොට කකුල් වල සිද්ධාලේප ගාලා තමයි මේක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. Now he has passed away.
likewise එහෙනම් ගෑනු කෙනෙක් වෙන එක පිරිමියෙක් වෙන එක මිනිස්සෙක් වෙලා තියෙනවා එහෙනම් ගෑනු පිරිමි එක අදාළ නැහැ you can stand on your own feet think out of the boundary identify your skills read the industry read the skills which you need to achieve within these premises within this beautiful institute you can achieve your own target by inspiring yourself okay then when it becomes Sri Lanka that we needed you දැන් ඩොලර් ප්‍රශ්නෙට කියනවා ඔයා කොහොම රට යන්න ඕනේ කියලා. මේ ලංකාවට පිටරට මිනිස්සු එන්නේ මේ ලංකාවේ තියෙන ලස්සන දේවල් බලන්න. පිටරට මිනිස්සු ලංකාවට එනවා විනෝද වෙන්න. අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි විනෝදේ හොරන් පිටරට යන්න යනවා. ඩොලර් ප්‍රශ්නයක් තියෙනකොට අපි ඔක්කොමලව රට යවන්න යනවා. ඔක්කොමල රට ගියාම අපිට කවුද පුතේ ඉතුරු වෙන්නේ? අපි මේ රටේ තියෙන එක වටිනාකමක් තමයි මේ සංස්කෘතිය. මේ සංස්කෘතිය අම්මා තාත්තා අතර තියෙන බැඳීම. මේ ගෘහ සේවිකා අපි රජේනුත් දැක්ක රජේනුත් මෑත කාලේ ඉන වරන් තියෙනවා වයස් සීමා හැම පල්ලට දාලා තියෙනවා පිටරට ගෘහ සේවයට යන්න පුළුවන් අපේ ගෑනුන්ව පිටරට යවලා අපි ජීවත් වෙනවා වගේ වැඩක් ඕක අපේ අම්මා නැති වුනහම අපේ පෞල් සංස්කෘතිය බිඳ වැටෙනවා ඒකනේ ඇත්ත එතකොට මේ සංස්කෘතිය කියන දේ අපේ රටේ තියෙන ලස්සන අපේ රටේ තියෙන අගනාකමක් වැලියු ඇඩිෂන් එක ඒක නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියන එක මේ පාලකයා තාම රීඩ් කරලා නැහැ අපි කරන්න ඕනේ මේ රටේ ඉන්න ඔක්කොම පිටරට යනවට වඩා මේ රටේ තියෙන සම්පත් ටික හරියට යූස් කරන එක. නේද? අපි මේ රට ගත්තොත් එහෙම රට වටේ මුහුද තියෙනවා. පෙරළ තියෙනවා. පෙරළේ මීටර් 100ක් එනකොට අපිට තියෙනවා නේ වනාන්තර පද්ධතියක් තියෙනවා. මධ්‍යම කඳුකරයක් තියෙනවා. කිලෝමීටර් 100ක් එහාට මෙහාට යනකොට අපේ දේශගුණික කලාපයන් වෙනස් වෙනවා. මෙච්චර ලස්සන රටක් තියෙද්දි ඇයි අපි මේ රට දාලා යන්නේ? ඩොලර් හොයන්න පිටරටට යන්න ඕනද ඔක්කොමලා පිටරට යන්න ඕනේ නෑ වෘත්තිකයන් විදිහට යන්න ඕනේ පිරිසක් යන්න ඕනේ අපිට ලෝකයේත් එක්ක යද්දි නමුත් අපි හරියට අපේ ස්ට්‍රැටජිය තාම රීඩ් කරලා නෑ එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕනේ අපි අනාගතයේදී මේ රට බාර ගන්නකොට ඔයාලා after 4 years after 3 years when you are joining as the humans owners of this beautiful nation මේකේ රීඩ් කරපු නැති අවස්ථා රීඩ් කරන්න මේකේ සංස්කෘතික අග්නාකම විවිධාංගීකරණයේ තේරුම් ගන්න. සිංහල මුස්ලිම් ඔක්කොමලා එකට ජීවත් වෙන එක හැම රටකම නෑ. සිංහල මිනිස්සු, දෙමළ මිනිස්සු, මුස්ලිම් මිනිස්සු එකට එක බත් එක කාගෙන ජීවත් වෙන ඒවා හැම රටකම නෑ. ඒව නැති වුණොත් මේ රටේ තියෙන අගනාකම් නැති වෙලා යනවා. එහෙම වුණොත් ඉන්න ටුවරිස්ට්ලා ටිකක් එන්නේ නැහැ. අපි තාමත් ඩොලර් earn කරන්නේ දේවානම්පියති ඉස්රායල්තුමාගේ ප්‍රොජෙක්ට් වලින්. අපි තාමත් ඩොලර් earn කරන්නේ සීගිරිය හදපු කාච රජතුමාගේ ප්‍රොජෙක්ට් වලින්. එතනින් පස්සේ අපේ රට පාලනය කරපු පාලකයෝ හදපු ප්‍රොජෙක්ට්ස් මොනවද කියලා කියන ඩොලර් earn වෙන නෑ. තාමත් අපි අපේ ඉතිහාසය ගැන කතා කර කර ඉන්නවට වඩා අපි අනාගතයක් ගොඩනග ගන්නවා. අපේ પરම්පරාවක් අපිට තිබ්බ දේවල් ගොඩාක් දේවල් නැති කරලා දාලා තියෙන අපිට ඒක පිළිගන්න වෙනවා. එහෙනම් අපි කරන්න ඕනේ මේ රට දාලා යන එක නෙමෙයි. පිළිගත්ත පිරිසක් යන්න ඕනේ. නමුත් මේ ඔක්කොමලා යන්න ගියොත් වෙන්නේ සංස්කෘතික ප්‍රශ්න ඇති වෙන එක. අම්මා නැති වුනහම පවුලකට වෙන දේ අපි අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. අපේ දරුවන් අපිට බලා ගන්න බැරි වුණාම දරුවව දවසක් දකින්න නැතුව ඉන්නකොට අපිට හිතට දැනෙන වේදනාව අමුතුවෙන් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ නැහැ. I am telling this in Sinhala, don't take okay. ඒ නිසා මේ සංස්කෘතිය බිඳනවට මත් පෞද්ගලිකව නම් මම නම් එකඟ නැහැ. නමුත් අපි මේකේ රීඩ් කරපු නැති opportunities ගොඩාක් තියෙනවා. ආන් ඒවා රීඩ් කරන්න අපිට ඕනේ ඩිප්ලෝමා ධාරීන්, උපාධිධාරීන්, ඉගෙනගත්ත මිනිස්සු, නව දැනුම, තරුණ තරුණියන්ගේ contribution එක ඉස්සරහට ඕන වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා දැම්ම ඉඳන් ඔයාලගේ feelings හදාගන්න, ඔයාලගේ attitudes හදාගන්න, මේ රට දියුණු කරන්න පුළුවන් විදි හොයන්න. දැන් අපිට යෝජනා එන්නේ තාමත් කලින් පරම්පරාව. ඒ පරම්පරාවෙන් එන යෝජනා දිහා ඔයාලා බලන් ඉන්න. ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේ ඉස්සරහට කරන්න. මේ රට වෙනුවෙන් දෙන්න පුළුවන් contribution එක හදවතින්ම දෙන්න. මේක ගොඩ ගත්තොත් එහෙම අපේ පරම්පරාව අපේ ඉතිහාසයට එක් වෙයි. අපි මේ රට ගොඩ ගත්ත කියලා මතක තියාගන්න. 1960 ගණන් වලදී ජපානයේ බිඳුවටම වැටුනාම එයාලට කිසිම සම්පතක් ඉතුරුන්නේ නැහැ. නමුත් අද අපිට ඩොලර් විතරයි නැති වෙලා තියෙන්නේ. අපිට මේ රටේ මේ රටේ විවිධාංගික වෙච්ච සංස්කෘතිය, මේ රටේ තියෙන සම්පත් ඒ ඔක්කොම ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට මෙතනින් නැගිටින එක අමාරු වෙන්නේ නැහැ. So what we need to do as together we need to stand, try to give your best contribution to this nation. I hope today's session will be helpful to refresh your mind and remake your feelings and focus on you to have a good life in future. So I just
asking. මොකද 11 මාට ඔයාලට තව session එකක් තියෙනවා. So if you wish, you can give me a comments on this. Please give me a comments. What do you feel now? And when you compare to your feelings at the beginning of the session. Anyone? Okay, please use the chat box. If you are unable to talk, use the chat box and send your views. Okay. So in last points, I just speak in Sinhala because those things translating into English to be different because those feelings are not coming. Okay, that's right. එහෙනම් දැන් ඔයාලගේම පාත් එකක් හදාගන්න. Thank you very much. Good comments are there. Yes. ඔයාලගේම පාත් එකක් හදාගන්න. We're supporting you. We here we are available. Yes, ask. Utahan, but in English diploma karot English teaching විතර කරන්න පුළුවන්. No, you are having several. That's why I explained. You can be journalism, and also especially the office in administration, translators, admin office. You are hiring, okay. But you should read those. All of search karan. You are having great opportunities, especially when you go through the secretaries to the chairperson, secretaries to the CEOs. The English knowledge expertise are hiring. Okay, not only in Sri Lanka but also in foreign context. If I am having one of my friends in Maldives, English teachers in Maldives, most majority of English teachers are Sri Lankan. Okay, not only in Sri Lankan context but also in foreign context you can have, but you should have that professional qualifications. You need to read those, and end of the day you should have those attitudes and plus those qualifications. That's what you need. There are so many opportunities are there. You can be your own entrepreneur. You can be your author. You can write dramas. You can write books likewise. Okay. So thank you very much, and also especially I should thank our director madam to giving this opportunity. Actually, as a motivating speaker, this is my first, and I hope I tried to do that in my best way. I hope that is good, that I did my best, and if I did any type of wrongs through my session, please apologize to me. Madam, are you available? Yeah. Okay, Gayan sir. Thank you very much for your motivation speech. Hope you all got very nice idea. Now you all are students, but sir explain how to motivate your character, how to build up your future, right? This world is not a very limited space, right? You all know that this is our earth is, the shape is round. That's a circle. There is no end, right? So there are different ways that you can go, right? Try to find your proper path. That is your responsibility, and hope Gayan sir explain many aspects that you can open your mind. Thank you very much, Gayan sir. And thank you all for listening. We'll meet at 11:30 for the next session. Thank you very much, Gayan, again. Thank you.